నార్మల్గా అంత ఒక మంచి బాండింగ్, మంచి అండర్స్టాండింగ్, మంచి వెడ్లాక్ లైఫ్, యునో ఇట్ కేమ్ లైక్ ఏ షాక్ టు యూ అండ్ టు ద పీపుల్ హూ ఆల్వేస్ లవ్డ్ యూ యాజ్ ఎన్ ఇండివిజువల్. ఈ డిసిప్లిన్ అవన్నీ చూసి మీనా ఈజ్ ఇన్ ది రైట్ గ్రూవ్ అని అనుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఇట్ బికేమ్ ఏ షెల్ షాక్ losing him. Asala, what are those moments, Meena, really? It was quite shocking to all of us. Yes. Because even we didn't expect this. We thought he'll definitely come out of it and back. he'll be fine and all that. But it was just delaying. The process was getting delayed and delayed and delayed. Treatment? So, yeah, the treatment in the sense, he had to go through a lung transfer. Okay. Transplant. Lung transplant. Okay. A lung transplant. And so we were in the waiting list, and we did get some alerts kuda ochindi a time lo. Kani there are a lot of medical criteria, like I came to know, which I was like really surprised. Oh, inta unda, inta vishayalu unnaya ani, inni vishayalu unnaya ani naaku appudu telisindi. So that period was getting longer and longer and longer, the waiting period. And after a point, his health was not able to take it. His body was not able to take it. Okay. So lungs doriknaya? Ledu. We did alerts ochindi, but then they have some medical criteria. Adi match avali, idi match avali. So there were 3-4 times వెళ్ళి చూసి అది మ్యాచ్ అవ్వలేదని చెప్పి వచ్చిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. చాలా మ్యాచ్ అవ్వాలి కదా, ఒక పార్ట్ ఫారిన్ పార్ట్ బాడీలోకి రావాలంటే. సో దట్ was quite what do you say, I don't know what to say also, how to put it also. It was all very new to me, new to us, and but we did really try. We did wait for quite some time, but unfortunately adi zaragaledu. We didn't get it. That is what happened. So he was so young. That is what was like really everybody were like feeling bad. He's చేస్తుంది, దొరికేస్తుంది, ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు అని చెప్పారు. ఎవ్రీవేర్ ఐ ట్రైడ్ హియర్ హైదరాబాద్, ఐ ట్రైడ్ బెంగళూరు, ఐ ట్రైడ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ ఈవెన్ ట్రైడ్ యూఎస్కి వెళ్ళిపోదామా, యూకేకి వెళ్ళిపోదామా, బికాస్ ఐ హ్యావ్ మై కజిన్స్ దేర్ యాజ్ డాక్టర్స్. బట్ సీయింగ్ ద ట్రీట్మెంట్ దట్ వీ వే గివెన్ హియర్, ఇక్కడ ఏం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారో చూసి వాళ్ళు కూడా చెప్పారు, లేదు ఇక్కడికి వచ్చినా మేము సేమ్ ఇదే ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాము. సో యూఆర్ గెటింగ్ ద సేమ్ ట్రీట్మెంట్ దేర్, ద బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ దేర్. అండ్ ఐ థింక్ ఈ టైంలో టూ మచ్ ఆఫ్ షఫ్లింగ్ హియర్ అండ్ దేర్ అది బాగుండదు, అది వద్దు అని చెప్పారు. వాళ్ళే చెప్పారు. బీయింగ్ డాక్టర్స్, దే ఓన్లీ టోల్డ్ మీ, దే సజెస్టెడ్ దట్ ఐ స్టే బ్యాక్ హియర్ ఇన్ ఇండియా అండ్ కీప్ ట్రైయింగ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వాస్ హ్యాపెనింగ్. అండ్ unfortunately we didn't get so yes. But that is avoid tarvata after his exit from life, how are you handling it? It was pretty bad. It is still bad in some ways sometimes, but thanks to my friends and my work, slowly I'm coming out of it. Slowly I'm getting to be normal. Koncham normal avtunanu. When I come out, I kind of forget everything. But yeah, in it's been like 1.5 years, and I can't say it's getting better. I understand. Yeah, I understand. You can't say. You can never say. You can never say, and it can never happen. Yeah. Of course, you may. Time is the best healer. Yes, that's what everybody says, and I also believe that. Endukante anta that impact what was then, adi koncham taggindi definite ga, but it is definitely still there. Yes, it will be. It will be, because to get a person of the same mindset, understanding, is always a chance. Very rare. It's a chance. Yes. So we got and missed it. That is what is the biggest
I don't know what to say. Loss. Yeah, yeah. Irreparable loss. Yes. Irreparable loss. Yes. After that, nowadays, of late I'm listening to that Meena second marriage చేసుకోబోతోంది అని. Thanks to social media, thanks to them, they keep on ఏదో ఒకటి రాయాలి తమిళ కదా అబ్బాయినే ఎవరినో మాట్లాడి. తమిళ అబ్బాయి కాదు, ఎంతమంది అసలు. ఐ రిమెంబర్ ధనుష్, ఫ్రమ్ నోవేర్ ధనుష్, బికాస్ రైట్ నౌ హీస్ సింగిల్ ఐ బిలీవ్. ఎస్. అందుకే జస్ట్ బికాస్ హీ సింగిల్. నేను అదే అనుకున్నాను, ఆయన మాత్రం కాదు కదా, ఎంతమంది ఉన్నారు సింగిల్ ఈ ఇండస్ట్రీలో. ఇంకా నౌ దే విల్ స్టార్ట్ లింకింగ్ మీ అప్ విత్ ఎవ్రీ టామ్ డిక్ అండ్ హ్యారీ అని అనుకున్నాను. And at one point, I got so fed up and so pissed off and so upset and so angry. I didn't want to meet the media. I was always being friendly. I was like always being friendly and always very cordial, always nice to them. But లేనిపోని విషయాలు ఎందుకు రాస్తున్నారు? ఒక మాట అడగొచ్చు కదా. అవును. You can ask, and లేకపోతే నువ్వే చెప్తావు కదా, if something happen is going to happen అంటే. Whatever is happening, it's always a big ఏమంటారు, mine is like an open book. What movies gani, whatever my friends gani, everybody knows everything about my life. And why write unnecessary things, unwanted things? That is what was hurting. So at least me, నేను ఇన్ని రోజులు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఈ మీడియాలో ఉన్నాను, ఈ కెరియర్, దిస్ ఇస్ మై కెరియర్, సో ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అని అనొచ్చు. బట్ హౌ ఇట్ కెన్ ఎఫెక్ట్ మై ఫ్యామిలీ? People, they don't have the right to upset my family. Yes. Right? There is a child again. Yeah, there is a child, there is a mom, an old person. Yes. There are two old persons now. My mother-in-law also. She's with you? Yeah, she's with us. Okay. But అవన్నీ అసలు ఆలోచించరు. దే చుమ్మా జస్ట్ రైట్, జస్ట్ ఒక హైప్ క్రియేట్ చేయటం కోసం, జస్ట్ స్టర్ ఇట్, యూనో, ఒక సెన్సేషన్ కోసం, ఒక హైప్ కోసం ఏదో ఒకటి రాసేయటం. అది అందువల్ల వాళ్ళు ఏంటి. అండ్ యు నో దిస్ హ్యాపెన్, దిస్ న్యూస్ కేమ్ రైట్ ఆఫ్టర్ హీస్ పాసింగ్ అవే. అవును. I think in less than 2 months' time. Yes. I was shocked. Why? For what reason? What do you get out of it? ఏదైనా నిజం ఉంటే రాయండి, అది నిజమా కాదా అట్లీస్ట్ కనుక్కోండి. అస్సలు అనుకున్నదంతా ఎవరో ఏదో చెప్పారు అనుకుని మీరు రాసేయటమా? వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్స్ నాట్ రైట్. నో, యూ కాంట్ జస్ట్ టేక్ ఎవ్రీబడీస్ లైఫ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. You will not do this if it is a guy, if it is a big hero or a man or a political guy, anybody, man. In general. You will not do that to him. Why always targeting the women? That was like really, at one point it was very, very angry. I stopped, looking, or I stopped giving interviews or whatever. I always used to give, ఎవరు వచ్చినా ఏం అడిగినా I used to tell them, talk to them. You have been very good to the from media. The beginning. I was always very friendly with everyone. Yes, in every language. It's not like వీళ్ళు ఇంత పెద్దగా ఉన్నారు వీళ్ళతో ఫ్రెండ్లీగా ఉందాం. It's not that. I'm not that kind of character at all. ఎవరైనా, I'm a very friendly person. I'm friends with everyone, Tom, Dick and Harry. It can be the biggest director of the national director, or it can be one small spot boy, production guy also. I'll say, Anna, I want this. Anna, can you get me this? I'm like that. I'm that kind of a person. I am equal to everyone. I treat everyone equally. But adi kakunda aslu chuma just to create a hype or sensation, just to make news. Very hurting. How did you receive it? Alativi vinnappudu receiving it was like all kinds of emotions. ఒక్కొక్కప్పుడు కోపం, ఒక్కొక్కప్పుడు sadness, ఒక్కొక్కప్పుడు humor. It was a mixed feeling. Yes. And I was more worried because this time it was not just affecting me, it was affecting my family also in a very, very strong way. ఇందాక చెప్పిన చైల్డ్ కూడా ఉంది. Yeah, in a very strong way. It's not like just simple thing where you can just brush it off or something like that. So this time was like pretty serious, and I was like, no, this is not right. I am not going to accept this. And was there any moment you wanted to take an action on them? How long have you been asking for this interview? మీకు తెలుసు కదా. అవును. Why didn't I give you interview? అవును.
I know. How I used to be very nice, always a అవును. yes person. I know. Why I That is took the so reason. long to give an interview? Because I was really angry with the media on the whole. Because that too, being a so close a person to your family Yes. from decades. Yeah, you've been seeing me from my first film. Changalva Podanda even earlier. Chanti Ninchi, oh no, yeah. Changalva Podanda ఎప్పుడు? Yeah, Even earlier. even earlier. Even earlier. Yeah. సంజీవ పార్క్ లో ఓపెనింగ్ అయింది Oh no. సినిమా. Yes.